Once again, good afternoon, everyone. So this is the third day of our state level online pre-coaching for Msc Chemistry entrance, that is CPGET 2021. Today, it's my privilege to invite my friend and one of the senior most faculty in chemistry in entire Telangana state, Dr. Viplav Shukla, who is working in Government City College, Hyderabad. He is a versatile personality. This is the upbeat topic, actually. It's something different from the chemistry, in fact. So he will be giving some inputs to how you can extract better from the chemistry. So different studies techniques he will be giving. So on behalf of Department of Chemistry, Kakatiya Government College, I invite Dr. Viplav Dutt Shukla. Viplav bhai, thank you very much for sparing your time and welcome. Thank you very much, sir. Please start. స్లైడ్ షో పెట్టండి. ఓకే, స్లైడ్ షో అంటే రంగు అవుతుంటుందా? అది మీకు కప్ సింబల్ ఉంటుంది చూడండి. నో ఇష్యూస్, క్యారీ. ఇప్పుడు వచ్చిందా ఫుల్ స్క్రీన్? లేదు లేదు, యా స్క్రీన్ వచ్చింది కానీ అది రావట్లేదు. Okay, my dear friends, I welcome to the class Innovative Thinking in Chemistry and Learning. See, the basic logic is chemistry, when it is taught as chemistry, it is somewhat difficult to understand. And you can see a logo here. The question mark, question and answer always goes hand in hand. So the basic problem with the examination is, this is the situation when you are somebody asks you to write the examination. పరీక్షలు అనగానే భయం స్టార్ట్ అయిపోతుంది. చదవాలి, పుస్తకాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. You don't know how to study, what to study, where to study, and where to start, whether you will get the answers or not. What about questions? These all questions will come into the mind and you will have having a lot of tension. And ఒక వైపు టెన్షన్ ఉంటుంది, ఇంకో వైపు సక్సెస్ అవుతామా కాదా అనేటువంటి ఒక భయం ఉంటుంది. So now let us see your memory, how your memory is working. Now I am giving a number here. Try to by heart this number. Can you see the number? My dear participants, some of you can respond on the chart. Can you see the number? Okay, beta. Now I request you to see that number and try to by heart. Okay, can anybody give on the message? Don't look at the screen and try to give, because I should stop my screening. Okay. Any responses? Right, very good. That means you are having a photographic memory, but all cannot do the memorization rapidly. So the method of remembering number, generally you recall a phone number. మనం ఒక ఫోన్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకోండి, ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటాం? 9849 432 T43 అట్లా 2 3 నెంబర్లు గుర్తుపెట్టుకుంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as chunking method. And you can remember 158 194 718 54 like this. And if some people అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది మనకు. దెన్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ, వీ కెన్ సెగ్రిగేట్ ఇంటూ ఫర్దర్ గ్రూప్స్. చిన్న చిన్న గ్రూపులుగా, చంకులుగా మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకా చిన్నవి. లేదంటే ఇంకొక చిన్న లాజిక్ ఇస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, 15th ఇండిపెండెన్స్ 1947, 15th August 1947, I should 8 should be added here. And what is the time now? It is 5:45. Okay, so today's date is 18 and time is 5:45. So you can remember 158, 8th month is August. So 15th August 1947 and today's date is 18 and time is 5:45. Like this, you need not to by heart the number by number. Just using simple tricks, you can identify and you can remember the things. How we are remembering?
each one of us remember and forget in a pattern. We have a fingerprint. అంటే మనం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకోండి, ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటాం? కొందరు నెంబర్లు గుర్తుపెడతారు, కొందరు బొమ్మలుగా మార్చుకుంటారు, కొందరు దృశ్యాలను చూస్తారు. ఇఫ్ ఐ సే సంథింగ్ యూ విల్ ఇమీడియట్లీ రీకాల్. ఒక సినిమా ఉందనుకోండి, మీకు రీకాల్ అవుతుంది. మీరు చిన్నప్పుడు ఏ ప్రైమరీ స్కూల్లో చదివారనగానే మీ బ్రెయిన్లో ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ గో టు యువర్ ప్రైమరీ స్కూల్ అండ్ యువర్ థింక్ ఆఫ్ యువర్ టీచర్స్, క్లాస్మేట్స్, ఎవ్రీథింగ్. So remembering is having a pattern, and everybody will remember in a different way. And the basic logic is, if you know the pattern how you are remembering, and you can manipulate your brain and you can remember lot many things. So what is the use of brain? What is this? This is the most important factor, which is our brain. We are having, we will have neurons. There are more than 1 billion neurons in our brain. And if you go to moon and come back, all the neurons, if you stretch that much distance, it will come in the shortest brain. And brain, it is having very little quantity, but it requires 20% of the oxygen because it is working more in the body. And each neuron from about 1000 కనెక్షన్స్. అంటే ఒక న్యూరాన్లో బెట మనకు 1000 కనెక్షన్లు ఉంటాయి. ఈ 1000 కనెక్షన్లు మనం ఇంకా తీసుకున్నాం అనుకోండి, సరే 1 మిలియన్ గెగాబైట్. అంటే మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే 3 మిలియన్ అవర్స్ ఆఫ్ టీవీ షో, 3 మిలియన్ల గంటల టీవీ నడిస్తే ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం స్టోర్ చేయొచ్చు మన బ్రెయిన్లో అంత చేయొచ్చు. లేదా 300 సంవత్సరాలు అనుకోండి, ఆ 300 ఇయర్స్ కంటిన్యూస్గా టీవీ రన్ అయితే ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకు తెలుస్తుందో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం బ్రెయిన్లో పెట్టుకోవాలి. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఫర్గెటింగ్. వై వి ఫర్గెట్? ఎందుకు మర్చిపోతాం తెలియదు. మర్చిపోవడానికి కారణాలు లేవు. వెన్ యూ లిజన్, యూ మే నాట్ బి హ్యావింగ్ ఇంట్రెస్ట్. మనం చెప్పేటప్పుడు, సార్ చెప్పేటప్పుడు ఇంట్రెస్ట్తో వినొచ్చు, వినకపోవచ్చు. ల్యాక్ ఆఫ్ అటెన్షన్. మనం చెప్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మన ఫ్రెండ్ ఎవడో పక్కవాడు మాట్లాడుతుంటాడు, ఎవరో వస్తారు. సో ఈ అటెన్షన్ డైవర్షన్ వల్ల కూడా మనకి ఏమవుతుంది, ఒక్కొక్కసారి మనం చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ వినం మనం. డిస్యూజ్. ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఉంది, ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు గుర్తుంటుంది, రెగ్యులర్గా ఒక 10 సార్లు వాడారనుకోండి, అప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ గుర్తుకు వచ్చేస్తుంది. దెన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. మీరు చదువుతున్నప్పుడు ఆకలి అవుతుంది అనుకోండి, మీరు చదివేది కూడా మీకు అర్థం కాదు. సో ఇంటర్ఫిరెన్స్ విల్ బి దేర్. అండ్ రిప్రెషన్. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్, ఇంకేదైనా ఉందనుకోండి, నాలెడ్జ్ మనం ఇమీడియట్గా తీసుకోలేము. అండ్ హెల్త్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్, జ్వరం వస్తుంది అనుకోండి, వినాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. లైక్ దిస్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్. ఈవెన్ ఫుడ్ ఆల్సో ప్లేస్ ఏ ఇంపార్టెంట్ రోల్. మీరు నాన్ వెజ్ తింటున్నారా, వెజ్ తింటున్నారా, దాన్ని బట్టి కూడా ఫర్గెటింగ్, రిమెంబరింగ్ ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? సో వాట్ యూ కెన్ సీ, హౌ టు యూజ్ అవర్ బ్రెయిన్. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రాబ్లం బెటా. మీకు ఎందుకంటే పుస్తకాల్లో ఎక్కడ ఇది దొరకని ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను. బికాస్ దెర్ ఈస్ నో మాన్యువల్ అవైలబుల్. వెన్ యూ గో ఫర్ ఎ రెఫ్రిజిరేటర్ ఆర్ వెన్ యూ గో ఫర్ ఏ సెల్ ఫోన్, వేర్ ఎవర్ యూ గో, యూ విల్ గెట్ ఏ మాన్యువల్. ఒక పుస్తకం ఇస్తారు, అది ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఛార్జింగ్ ఎలా చేయాలి, అవన్నీ చేయాలి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్రెయిన్, యూ డోంట్ నో, నోబడి నోస్ హౌ టు యూజ్ ద బ్రెయిన్. బట్ ఎవ్రీబడి టెల్స్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్. అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్తారు, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బాటనీ, జువాలజీ, ఎవ్రీథింగ్. But nobody will tell you how to use your brain. Our brain is monkey. If you can control the brain, you can do manipulations and you can do miracles better. That's what we are going to discuss. And this is purely, it is a entertainment and enjoyment session. And I am assuring you that after listening to the class, definitely throughout the life you will remember these techniques, and this will be useful for the all subject, whether it is life or wherever you go. These techniques will be definitely useful to you better. And basic logic of memory when things is, observation is the mother of memory. When you are learning something, your observation must be very, very careful. If you observe carefully, then only you can memorize. Can you, anybody tell my name? Because I have given in slide and Ramesh sir also told my name. If you can observe what is my name, from which college I am, you can remember. I am Dr. Viplav Shukla. I am from Government City College. At the end of the session, again I will ask the question, try to remember it. So observation and repetition. When I am saying my name, what you are supposed to do, repeat once or twice. Dr. Shukla, City College, Dr. Shukla, like that. If you remember, repetition is done, automatically you can remember the things. So these two things are very, very important for learning any knowledge better. So repetition is the father of memory. So mother and father both are important. So what is mother? Observation is the mother of memory, and repetition is the father of memory. And when you are learning,
these are the simple tricks used in education, simple to complex. If you know the simple thing, automatically you go for a complex situation, and easy to difficult. First, the learning should be easy. Gradually, it should go down to the difficult level and known to unknown. If already you know certain information, if you can improve this knowledge, whatever you are knowing, can have a unknown knowledge also. Part to whole, whole to part. You should learn in parts. When you are eating, what will you do? We will eat in small chunks. If a chapati is given, total chapati you will not take. మొత్తం రొట్టె నోట్లో పెట్టుకోం కదరా, చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి తింటాం. మొత్తం ఎక్కడ పెట్టుకుంటే పెద్ద ముక్క నోట్లో దట్ ఈస్ part to whole, whole to part TV. These are the techniques. Then there are two methods of education beta. This is most important. ఇప్పటి వరకు మీరు చదువుకున్న ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం ఏంటంటే, మీరు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎ క్యాట్, ఇదేం చేస్తుంది, పిల్లి తన పిల్లని పట్టుకొని తిరుగుతుంది బేట. టీచర్ ఏం చేస్తాడంటే మిమ్మల్ని పట్టుకొని ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఏం చేస్తాడు, నోట్స్ ఇస్తాడు, దాని తర్వాత క్వశ్చన్స్ చెప్తాడు, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు అంటారు, లేదా రిపిటేషన్ చేస్తారు, ఇవన్నీ ఉంటాయి. But this is the pattern which we have adopted till now. But this will not work in your life. There is another method. ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకునేటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా ఉండాలి? This should be like this is cat's philosophy and this is monkey's philosophy. You observe a monkey. Monkey ఏం చేస్తుంది, తన పిల్ల గురించి ఆలోచించదు, ఒక చెట్టు నుంచి ఇంకో చెట్టు మీద జంపుతుంది. If you can cling to your mother, then only you can survive. అంటే గట్టిగా కోతి పిల్ల పట్టుకొని ఉంటుంది కదా, అది పట్టుకొని గట్టిగా ఉంటేనే, టీచర్తో పాటు మీరు నేర్చుకుంటేనే మీరు ఈ చెట్టు నుంచి అటు పెడతారు, లేకపోతే మధ్యలో కింద పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ ప్యాటర్న్లో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, అది చదవాలా, ఇది చదవాలా, ఏది చదవాలి, కొంత చెప్పండి సార్. ఆల్ యూ థింగ్స్, యూ డోంట్ వరీ, జస్ట్ యూ క్లింగ్ టు ద టీచర్ అండ్ యూ లెర్న్ ద సబ్జెక్ట్, యూ కెన్ ఎక్సెల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో when you remember the things, there are some important things beta. We will use these techniques. Sensory organs are used, and short-term memory and long-term memory. I will try to describe these three things. Sensory organs, you know, sight, hearing, taste, touch, smell. If you use these sensory organs, you can easily remember the information. We are going to have a test, and in this test, let me see how much you are going to remember. Now I am going to show you a picture. Try to see the things which are available in picture, and next I am going to ask you questions. Okay, I am changing the slide, right? Okay, my first question: what is the color of the flower? Nice. Right. Is the bulb glowing? No. Very good. Rapid. You will not have time to copy down. Where does the index finger is pointing? Flower. Very good. What is the time in the watch? A man sitting there is having a watch that it is showing some time. Anybody can give the time? 6:15. It is not correct beta. Try. Okay, leave it. On which side of the cup handle is placed? Right side. Nice. Because I'm giving a hint, don't worry about even if you don't get the answer. Which digit in the number is different font? 5. Very good, excellent. What is written on the head of the cat? Very good, nice. Do you find any spelling mistake, and what is that? Very good, nice. Ramya, you have done a good job. Any more answers? What is the actual name of the actor Nani? This is the test for you. Because you love actors and cinema a lot. Everybody knows now. Naveen, very nice. You are having Amrita, very good.
Right. Nice beta. Savya, okay, very good. So now I am going back to the slide again. You observe the picture spelling is wrong, and you can have a different font here, there, and it is Nani, and you can see it is 11:40. Time is 11:40, and the finger it is pointing to this purple color, and there is a plus sign, and bulb is not going up. So when you like this, observation is mother. So if you want to remember the things, only thing is you should observe carefully and perfectly. Then you can, if your cat is there, cation, it is positive. Now you can remember cat, it is having a positive on head. That means whenever there is a cation, you remember a cat with a positive charge on its head. So that clearly indicates that positive ion indicates that a cat is having positive charge on the head, means cat means positive. And when it comes to anions, cations, salt analysis, this problem will come. And anion, a negative charge, A, it is having a minus charge. Like that, we can store the information on brain. Whenever there is a cation, anion, you need not worry. This T, it is plus and anion is minus. And there is two types of memory: short-term memory and long-term memory beta. By using sensory organs, we can learn a lot of knowledge. అంటే కళ్ళు ముక్కు చెవు ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేస్తే నాలెడ్జ్ మనకు వచ్చేస్తుంది. షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ అని అంటే ఏంటంటే ఇది కొంతసేపే గుర్తుంటుంది, అంటే మనకి ఎక్కువసేపు గుర్తుండదు. మళ్ళీ ఒక నెల రోజుల తర్వాత నేను ఫ్లవర్ కలర్ ఏంటి అని అడిగాను అనుకోండి, యూ మే నాట్ హ్యావ్ ఆన్సర్. సో షార్ట్ టర్మ్ మెమరీలో ప్రాబ్లం ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ వర్కింగ్ మెమరీ అండ్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ లిమిటెడ్. ఇఫ్ యూ గో టు సినిమా, మీకు సినిమాలో కూడా ఏం చేస్తారు, సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు బి రోలో 22 సీట్ నెంబర్ అని ఇస్తారు. అది ఎప్పటివరకు గుర్తుంటుంది మీకు, టిల్ యూ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద సినిమా. మళ్ళీ ఒక వారం రోజుల తర్వాత అడిగా అనుకోండి, యూ మే రిమెంబర్ ఆర్ యూ మే నాట్. సో షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ, the brain can remember the information in short term time. And capacity 5 to 9 items, we can remember only 5 to 9 items. If the items are more, it is very difficult to remember. And duration and capacity can be increased with maintaining rehearsal and repetition. Just now I told you, repetition అంటే పదే పదే మనం చెప్తూ పోయాం కదా. ఇప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ ఉందనుకోండి, ఆ ఫోన్ నెంబర్ మనం ఊరికే అంటూ ఉంటే అవుతుంది, యూ క్యాన్ రిమెంబర్. సో షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ. హియర్ హాఫ్మన్స్ డిగ్రేడేషన్, ఒక రియాక్షన్ చెప్తారు, రమేష్ సార్ ఇదంతా ఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే, చెప్పినప్పుడు హాఫ్ మెన్ బాగానే ఉంటుంది, ఈ ఈక్వేషన్స్ యూ కెన్ సీ ఆల్ ద ఈక్వేషన్స్, బట్ హౌ టు రిమెంబర్ దిస్? వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు writing the equations, you may feel difficult. Some are intelligent, so you can write. Those who cannot write, I am going to test them. I am giving a letters here. Just now I have given a simple logic. So remember these letters, alphabets are there, alphabet. You try to remember. I don't want to waste the time. Just you have a glance. So the things, they are haphazard. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నటువంటి పని ఏంటంటే సింపుల్ ట్రిక్ చేస్తున్నాను బేట. దీనిలో అక్షరాలన్నిటి ఒకవైపు తీసుకొస్తున్నాను. క్యాట్, బ్లాక్ ఈజ్ ద. దీన్ని ఇంకొంచెం సింపుల్గా చేశాను, ద క్యాట్ ఈజ్ బ్లాక్. సో మనం ఇన్ఫర్మేషన్, మనకు వచ్చేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ విల్ బి ఆల్వేస్ haphazard or enormous. You try to make into small groups and you try to give them in a meaningful. Actually these doesn't have any relation with the cat is black, but to remember all this we have converted into a sentence. Let us apply this knowledge to the chemistry beta. Chemistry లో ఉంది, మీకు ఫార్ములాస్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ప్లీజ్ బై హార్ట్ దిస్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ బికాస్ చాలా టైం పడుతుంది బేటా, అందుకోసమని నేను చెప్తాను, మీరు జస్ట్ చూడండి. ప్లీజ్ బై హార్ట్ అని చెప్తున్నాను కదా, హైడ్రాక్సిల్, జింక్ సల్ఫేట్, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, సోడియం క్లోరైడ్, జింక్ క్లోరైడ్, ఇవన్నీ చేస్తున్నాను. సో వెన్ యూ వాట్ విల్ యూ జనరల్లీ haphazardly you will try to remember. ఇష్టం ఉన్నట్టు ఉన్నాయి కదా వంకర తుంకర, హెచ్ఓ2 బై హార్ట్ చేస్తారు. నీడ్ నాట్ టు బై హార్ట్ బెటర్. సింపుల్గా ఏం చేయండి, మేక్ ఇన్ టు గ్రూప్స్. హైడ్రాక్సైడ్స్ అన్ని ఒకవైపు తెచ్చాను, క్లోరైడ్స్ అన్ని ఒకవైపు తెచ్చాను, ఆక్సైడ్స్ అన్ని ఒకవైపు, సల్ఫైడ్స్ ఒకవైపు. మోర్ ఓవర్ ఈ కలర్లోకి తీసుకొచ్చేసాను. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంది, సోడియం, హైడ్రోజన్, సోడియం, కాల్షియం, జింక్, హైడ్రోజన్, సోడియం, కాల్షియం, జింక్, హైడ్రోజన్, సోడియం, కాల్షియం, జింక్, హైడ్రోజన్, సోడియం, కాల్షియం, జింక్, దెన్ హైడ్రాక్సిల్స్, ఆక్సైడ్స్, క్లోరిన్స్ అండ్ సల్ఫేట్స్. ఈ విధంగా మనం గ్రూపింగ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే మనకు ర్యాండమ్గా ఉండేటువంటి నాలెడ్జ్ను మనం ఏం చేస్తూ we can make into groups and easily learn the things. That is the logic. What is this technique is called as grouping technique. And I told you, even you can apply the same knowledge for the grouping. Hoffman, you try to remember Hoffman degradation, or it is called as Hoffman's rearrangement, or Hoffman's hypobromide reaction, or Hoffman's bromamide degradation.
And the keywords which we are supposed to remember, I told you keywords. Hoffman is the scientist. Bromamide. So a intermediate you are getting a bromamide here, and the degradation is taking place. That means one of the carbon is going, it is carbon dioxide, and a rearrangement is taking place. When it comes here, there is a small rearrangement will take place, and as an intermediate you will get isocyanide. So a rearrangement isocyanide. So when you are supposed to remember a name reaction, when you remember, try to tag the lines. Hoffman bromide degradation with rearrangement, intermediate isocyanide will be there. If you can remember the keywords, automatically you can write all the reaction mechanism of Hoffman bromide degradation. So long-term memory, how to convert into long-term memory. So ultimate capacity and duration. If I ask you about your date of birth, or if you are about your parents, of your childhood, you need not to look any book. Directly you can tell. Even if I tell a picture's name, if I say Bahubali, automatically 1 hour story you can speak in 3 hours, because you are having that much memory. How you are remembering it? So you are converting the short-term memory into long-term memory. And those who are having the technique know the technique to convert the short-term memory into long-term memory, then automatically you can retain it for longer duration. Storage for longer period of the time. So this is the advantage. Then tip of the tongue. If I ask any question, what is your name? You will say immediately. What is your best friend's name? You can say. If I ask any chemical molecule, write the structure of dopamine, you may not be able to write. Hemoglobin, you may not be able to write. So you have acquaintance, as you are having friends, you try to have acquaintance with the chemical atoms, molecules, and the reactions. It is nothing but a society beta. We are living in a society. We are human beings. Similarly, as we are living, మనమంతా ఎట్లా బతుకుతున్నామో ఇదే విధంగా ఆటమ్స్ ఉంటాయి, మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, అమ్మ నాన్న ఫ్యామిలీ ఉన్నట్టు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. నాన్న ఉన్నప్పుడు అమ్మ ఒకలాగా ఉంటుంది, అమ్మ నాన్న లేకపోతే మనం ఒకలాగా ఉంటాం. లైక్ దిస్ ద బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ విల్ బి చేంజింగ్. Similarly, all atoms and molecules, they will behave in a different way depending upon the situation. If you can understand, a society is a replica, and the atoms and molecules, they are having a society, and if you can apply the knowledge whatever you are having in your life to the chemistry, it is very easy to learn chemistry. అంటే ఏం చేస్తున్నాం, మనం మనకు జీవితంలో ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని, మనం ఎట్లయితే మనుషులం, మన నాన్న ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాడో తెలుసు. సినిమాకు పోయి వస్తే వీ బలగొడతాడు, ఇమీడియట్గా మన ఫ్లోరిన్ ఉంది, ఫ్లోరిన్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుంది, హైడ్రోజన్ ఉంటే లాగేసుకుంటుంది. లైక్ దట్ యూ ట్రై టు లెర్న్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ సొసైటీ లాగా, ఆంథ్రపాలజీ సోషియాలజీ లాగా నేర్చుకుంటే కెమిస్ట్రీ చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. దెన్ మెమొరీ, స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మెమొరీ అంటే ఏంటి? జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ బ్రెయిన్లో ఉండాలి. ఎట్లా పంపిస్తున్నాం మనం బ్రెయిన్లోకి? మెంటల్ ప్రాసెస్. యూ విల్ రిసీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, యూ విల్ ఎన్కోడ్ అండ్ యూ విల్ స్టోర్. ది స్టోరేజ్ విల్ బి ఇన్ ఏ ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాషన్, and there will be some alterations, and we will save the information. The most important thing is recall. మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడిగినప్పుడు మీరు జవాబు చెప్పగలిగితే యు ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ బేటా. జవాబు చెప్పలేదంటే యు ఆర్ ఇడియట్. సింపుల్ లాజిక్. మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీస్కి వెళ్ళండి, కెమిస్ట్రీకి వెళ్ళండి, ఏ జాబ్లో ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది తీసుకోవాలి. ఈ తీసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ను జాగ్రత్తగా బ్రెయిన్లో పెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు చెప్పగలిగితే, ఇఫ్ యూ కెన్ రికాల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, యు ఆర్ ఇంటెలిజెంట్. సో everybody is born intelligent. You try to make a note of this information. నాకు రాదు, నాకు తెలియదు అనేవాడు సినిమా ఎట్లా గుర్తుంటుందిరా, ఒక పాట ఎట్లా గుర్తుంటుంది, అవసరం లేదు ఇంటి పక్కోడు కొట్లాడుకున్నది ఎందుకు గుర్తుంటుంది నీకు? దట్ మీన్స్ we are having our brain, we don't know how to use, we are keeping all nonsense things on our brain. మనం మెదడులో ఏం చేస్తున్నాం? అవసరం లేని విషయాలన్నీ ఉంచుకుంటున్నాం. ఎందుకు అనేటువంటిది నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చెప్తాను. అంటే మన బ్రెయిన్లో మనకు అవసరం లేని ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుంటుంది, అవసరం ఉన్న కెమిస్ట్రీ గుర్తుండదు. సో ఐ విల్ గివ్ ఏ టెక్నిక్ వేర్ యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. చెత్త విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచి విషయం గుర్తొచ్చేటట్లాగా చేసుకోవడమే మనం ఇవాళ నేర్చుకోపోయే క్లాస్ బెటా. సో దిస్ ప్రాసెస్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ కంప్యూటర్ బెటా. కంప్యూటర్లో హార్డ్ డిస్క్లు ఉంటాయి, కీబోర్డ్ ఉంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీడ్ చేసినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది, స్టోర్ అవుతుంది, స్టోర్ ఉంటుంది, కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, రికవరీ చేసుకోవచ్చు, అవుట్పుట్ ఎప్పుడు కావాలంటే ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు, సాఫ్ట్ కాపీ అంటే సాఫ్ట్ కాపీ. సో ప్రాసెస్ కెన్ బి కంపేర్డ్. బ్రెయిన్ కంప్యూటర్ సిమిలర్గా వర్క్ చేస్తుంది. మీరు అసలు ఇన్ఫర్మేషనే ఇన్పుట్ డివైజెస్, కళ్ళు చెవులు ముక్కులు యూజ్ చేయాలనుకోండి, ఇన్పుట్ ఉండదు. దాని తర్వాత స్టోరేజ్ బ్రెయిన్లో కూడా యూజ్ చేయలేదనుకోండి, హార్డ్ డిస్క్ కరెక్ట్గా లేదనుకోండి, ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు. ఈ అవసరం ఉన్నప్పుడు మనం రీక్యాపిటలేట్ చేసుకోవాలనుకోండి, ప్రింటర్లో స్క్రీన్ మీద రాకపోతే లేనట్టు. సో వీ కెన్ కంపేర్ అవర్ బ్రెయిన్ విత్ ఏ కంప్యూటర్. సో బ్రెయిన్ ఈజ్ ఏ కంప్యూటర్, ఏ సూపర్ కంప్యూటర్. ఇఫ్ యూ కంబైన్
1,000 or millions of supercomputers, our brain will function in that way. అంటే మీరు 1000 సూపర్ మిలియన్ అంటే కంప్యూటర్స్ కలిపితే ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటుందో మన బ్రెయిన్ అంతకంటే ఫాస్ట్ ఉంటుంది. సో లెట్ us యూజ్ అవర్ బ్రెయిన్ అండ్ లెట్ us లెర్న్ హౌ టు యూజ్ అవర్ బ్రెయిన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎప్పుడు వచ్చినా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ యూ ట్రై టు యూజ్ ది సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ వే. కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా వాడాలి. రుచి చూడద్దు, ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లో పోయి సైనైడ్ రుచి చూస్తే పోతారు. కాబట్టి ఏంటంటే ఏది చూడాలి ఏది చూడద్దు అని తెలియాలి. సో సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ని పర్ఫెక్ట్గా చేయండి. వెన్ యూ యూజ్ యువర్ సెన్సరీ ఆర్గాన్స్, యువర్ మెమరీ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు టెంపరరీ మెమరీ. నేను టెంపరరీ మెమరీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? కీప్ ఆన్ డూయింగ్ రిహార్సల్స్. మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పడం, మీరు నేర్చుకోవడం, యూ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ ద రిహార్సల్స్. వెన్ యూ డూ రిహార్సల్స్, కోడింగ్ అండ్ కోడింగ్ విల్ బికమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, ఒకసారి ఇవాళ నిన్న ఏం చెప్పారు, ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, లేదా మిజోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇవన్నీ చెప్పారు. ఇప్పుడు నిన్న విన్నారు, ఇవాళ మీరు వర్క్ చేశారనుకోండి దాని మీద మళ్ళీ ఒకసారి, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాబ్లమ్. ఇఫ్ యూ వర్క్ ఫర్ ఆఫ్టర్ 10 days ఆర్ విత్ ఎ గ్యాప్, ఆటోమేటికల్లీ యువర్ మెమరీ విల్ బికమ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ యూ విల్ నాట్ ఫర్గెట్. సింపుల్ బేటా. ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది పుషింగ్ ఆర్ పులింగ్. నీకంటే పెద్దోడు, ఇప్పుడు రోడ్ మీద వెళ్తుంటాం, మనం రోడ్ మీద వెళ్తుంటే ఏమవుతుంది, నీకంటే చిన్నోడు ఉంటే మీరు కొడతారు, నీకంటే పెద్దోడు దాదా ఉన్నాడు అనుకో మనం దెబ్బలు తింటాం, అంతే కదా. సో సిమిలర్లీ a atom, it can pull the electrons, it can push the electron depending on pulling and pushing, positive and negative. So analytical thinking మీరు కనుక డెవలప్ చేసుకున్నట్టయితే it is very easy to convert the sensory organ into short term memory. Short term memory with repetition we can convert it into long term memory. Now I am going to give certain things where a brain can be used, because why we are having a problem to remember. Cinema enduku remember avutaru? Why not the mathematical theorem? Why not the equations? Ikkademo that our brain, it is having two spheres. One is logical, another one is creative. So 90% of the people, they will use this creative brain beta. ఈ బ్రెయిన్ యూజ్ చేస్తాం, దీనికి ఎక్కువ పని చెప్పం మనం. అంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఈ బ్రెయిన్కి మనం పని చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది, యాక్టివ్గా సినిమా గుర్తుంటుంది, పేర్లు గుర్తుంటాయి, కొట్లాటలు అన్నీ గుర్తుంటాయి, బికాస్ ఇట్స్ ఎ క్రియేటివ్ బ్రెయిన్. సో ఈ లాజికల్ బ్రెయిన్కి వచ్చేసరికి కాదు. కొంతమందికి లాజికల్ బ్రెయిన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఇవన్నీ గుర్తుండవు. సినిమా అంటే ఇంట్రెస్ట్, ఎవరు కొట్లాడుకున్నది గుర్తుండదు, ఎవరు మాట్లాడేది గుర్తుండదు, కానీ థీరమ్స్ అన్ని గుర్తుంటాయి. సో దే ఆర్ గిఫ్టెడ్ పీపుల్. సో అవర్ జాబ్ ఈస్ nobody, most of the people, they will use either left hemisphere or right hemisphere. ఈ రెండు యూజ్ చేసినోడు ఇంటెలిజెంట్ బెటా. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ త్రూ ద ఎగ్జామినేషన్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్, ఈ రెండింటిని ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేయాలి, ఇది మన దగ్గర యాక్టివ్గా ఉన్నదని మనకు తెలుసు. ఇది చాలా యాక్టివ్గా ఉందని ఇప్పుడే ప్రూవ్ చేసింది కదా. ఈ బ్రెయిన్ యూజ్ చేసి ఈ బ్రెయిన్లోకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా పంపించాలి, వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఏ బ్రిడ్జింగ్. ఈ రెండింటి మధ్య ఒక బ్రిడ్జ్ను వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్. అండ్ ద బ్రెయిన్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ చూసినట్టంటే, ఇట్ ఈస్ ఎ క్రియేటివ్, ఆర్ట్స్, intuition and imagination will be in this. And if you can imagine one thing, this information, imagination information indulo unte, you can convert into a formula or a logic or a science, analytical thinking, language, whatever it may be, we can convert from left brain to right, right to left. But that we are, if you can do that, you will become a genius. So chemistry, cinema chemistry, find the difference. What is the difference between these two girls? Answer me. Do you know the names of these guys? Definitely you will know. You may not be knowing the molecule, but you will know the names. Okay. Kajal and Kajol. Very nice. You are right. Do you find any different in them? Oh, very nice. Ravi Kumar. But I am talking about chemistry, baby. Right? Okay, you are missing simple logic beta. You should have some out of box thinking. Kajal, Al is aldehyde and OL is alcohol. So this is called as thinking out of box. Okay, simple beta. Just I am telling, why I am telling, you are going to write an examination, entrance examination, where a competition will there. If you are having thinking of out of box, sometimes especially in civil services, there is a possibility of getting the answer. Just to give some entertainment clip, I have given this to you. And now I am getting into the subject slowly. Proton, electron, neutron, you know pretty well. And if you can remember, you need not to by heart all those things. When I was a child, I pen proton, electron, neutron. If you can remember this pen, automatically you can remember proton, electron, neutron. And these are called acronyms.
and the first letter of the word is taken and we can make into a word and we can remember. There are different methods. Just I am giving some tips. There are so many, but I am trying to give some tips better. And these acronyms, you might be knowing this WebGR. If a light is there, you can get WebGR, the color, 7 colors in there. This is called as acronym. The word's first letter is taken. This is called as acronym, right? And oxidation reduction can be remembered. Oxidation is loss of electrons and reduction is gain of electron. You can remembering the word oil rig. Oxidation is loss of electron by reaction and reduction is. So this part it is called as mnemonics. What we are doing, taking the first letter we are trying to make. Leo gear, loss of electrons is oxidation, gain of electrons is reduction. So this is line, its name is Leo and it is saying gr. So Leo gear you can remember like that, or you can remember oil rig. So oxidation and reduction. So this technique is called as mnemonics. What we are doing, we are trying to take the first words and a logical sentence. Acronym is only first letter. WebGR, V stands for violet. Whereas in mnemonics, what will we do? We will take the letters and we will try to convert into a figure or a sentence or a word or a something like, which is called as mnemonics. And I am giving a chemistry example here. Oh my, such good apple is there. And these are dicarboxylic acid. If you want to remember dicarboxylic acid with 2 carbons, 3 carbons, 4 carbons, 5 carbons, 6 carbons, you can remember this a mnemonic. Oh my, such good apple. O stands for oxalic acid, M stands for malonic acid, S stands for succinic acid, G stands for glutaric acid, and A stands for adipic acid. So this technique is called as mnemonic. Just I am giving a hint. I am giving the mechanism. నేను చెప్పేది మీరు ఇట్లాంటివి చేసుకొని మీరు ఓన్గా లక్షలు తయారు చేసుకోవచ్చు బెట. ఇదే చేయాలని రూల్ లేదు, కాకపోతే ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు అన్నటువంటి మెకానిజం మీకు చెప్తున్నాను. సార్లు సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడు ఏం చేస్తారో మీరు చదువుకున్నప్పుడు యూ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియాస్ టు రిమెంబర్ ద థింగ్స్. యూ ట్రై టు పుట్ రెడ్ పెన్ పెట్టుకొని అక్కడ పక్కన రాసేసుకోండి. వెన్ యూ ఆర్ రీక్యాప్చులేటింగ్ మళ్ళీ చదువుతున్నప్పుడు ఆ ఒక్క టెక్నిక్ గుర్తుంటే మీకు ఇది గుర్తొస్తుంది. దిస్ టెక్నిక్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నిమోనిక్స్. Then these are simply, they are wall posters. You should have a wall poster at home. మీరు చదువుకునేటప్పుడు I will ask one question. గుడిలోకి వెళ్ళినప్పుడు లేదా ప్రేయర్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు కళ్ళు మూసుకుంటారా తెరుస్తారా? Generally what is the people will do? They will close their eye when they go to the God. ఇక్కడ నుంచి తిరుపతికి వెళ్ళి 10 hours travel చేసి, why do we close the ears? Close the eyes? The basic logic is, when you close the eyes, automatically the figure will be imprinted in the brain. After that, even when you come out of the temple or a mosque or a church, you can see the image. So we are using this technique to remember. ఒక వాల్ పోస్టర్ చేసుకోండి, ఏదైతే గుర్తు పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో you try to convert the information as a wall poster. మీ ఇంట్లో గోడకు అతికేయండి. Every day you look at it and you can see the information. After 2-3 days you remove that poster. Even after removing the poster also you can see the poster and you can see the information. This is one technique beta. అంటే మనం గోడ మీద ఒకటి పెట్టేసుకొని రోజు చూస్తుంటే ఏమవుతుంది, ఇది మన బ్రెయిన్ మనకు తెలియకుండానే డైజోడియం క్లోరైడ్ బ్రోమిన్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది, ఐడిన్ వస్తుంది, ఫ్లోరిన్ వస్తుంది, గుర్తొస్తుంది. సో ఈ పోస్టర్ మనకు ఒక 4 రోజుల తర్వాత తీసేసినా కానీ ఈ పోస్టర్ మన కళ్ళకు కనబడుతుంటుంది. సో దిస్ టెక్నిక్ జనరల్లీ మనం వాల్ పోస్టర్స్, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకు గుర్తుండదో, గుర్తు పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ఎక్కడ కిటికీల మీద, తలుపుల మీద, గోడల దగ్గర, లీజర్ కూర్చుండే చోట్లో లేదా ఒక చిన్న బుక్లో మీరు రాసి పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావింగ్ ఏ లీజర్ టైమ్ యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. ఆఫ్టర్ రిపిటేషన్ యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్ దట్ అండ్ కీప్ ఇట్ సింపుల్ అండ్ స్టూపిడ్. ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ అవర్ బ్రెయిన్. నేను చెప్పాను కదా, మనకు రైట్ బ్రెయిన్ మనకు చాలా యాక్టివ్ ఉంటుంది. వీ కెన్ రిమెంబర్ లాట్ ఆఫ్ స్టూపిడ్ థింగ్స్. మంచి విషయం అంటే గుర్తుంటుంది, చెత్త విషయాలన్నీ గుర్తుంటాయి మనకు. ఇప్పుడు పాట చెప్పామనుకోండి ఇమ్మీడియట్గా చెప్తారు, ఓకేనా? పాట గుర్తుంటుంది, మరి ఎందుకు కెమిస్ట్రీ గుర్తుండదు అంటే వీఆర్ సపోజ్ టు కన్వర్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as KISS కాన్సెప్ట్ బెటా, KISS, కీప్ ఇట్ సింపుల్ అండ్ స్టూపిడ్. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద స్ట్రక్చర్స్. ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఆల్డోహెక్సస్, ఐఎమ్ టేకింగ్ గ్లూకోజ్. ఈ స్ట్రక్చర్స్ రాయాలనుకుంటే 16 ఐసోమర్స్ రావాలి. 16 ఐసోమర్ స్ట్రక్చర్ రాయాలంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ సింపుల్ సెంటెన్స్, ఆల్ altruists gladly make gum in gallon tanks. If you can remember this one sentence, you can write allose, altose, glucose, mannose, glucose, iodose, galactose and talose. And if you can see the structure carefully, first aldehyde group is same in all the compounds,
and CH2OH group is same in the all compound. All are D. That means penultimate carbon it is having hydroxyl group on the right hand side. That means all are D. So where is the difference? The difference is coming in first. Let us say this carbon is first, second and third. In this there is no hydroxyl group on the left hand side. In this 1, so let us say this is 0, 1. In this 2, below 1, 2, below 3, below 1, 3, and this is 2, 3 and 1, 2, 3. If you can give the numbering, easily you can write, and if you take the mirror images, you can write 16 structures. So our brain can remember a simple sentence. All altruist means those people, those who are telling truth are called as altruist. అంటే నిజం చెప్పేటోళ్ళని altruist అంటారు. All altruist gladly అంటే సంతోషంగా making, they are preparing gum in galantines. This sentence doesn't have any importance or entity. Only thing is we are making it relevant to our structures, and we can, this stupid thing can be remembered easily, and we can convert this information into intellectual thing. I think you have got the point. And flow sheets. Flow charts are very, very important. And when isomerism comes, the flow sheet will be there. Isomerism, structural isomerism, like this. The information in writing, if you write, if simply you give a structure, these flow sheets are very, very informative, and we can remember the information in a nutshell. Because the time is running out, I am making somewhat rapidly, I am trying to push. And storytelling better. So we can, by looking at the figure, we can tell a story. It is a light which is coming of the source, which can travel in all direction. This is a quartz prism. When the light passes through this, you are getting a plane polarized light. When plane polarized light is passing through this sample, automatically this plane polarized may turn into the left, or it may turn into the right. Dextro and levo, plus, minus, all those things. Okay, Shivani, what is your problem, beta? Type the question, beta. If you are having any doubt, you can type the question, beta. So like this, the plane polarized light offered a story. You can remember the information as a story, because our brain will remember the stories effectively and easily. So convert the information as a story. Then analogs. This is the best chemistry which I enjoy doing this. Manaku activation energy untundi meeku gurtundi kada. When it comes to activation energy, if this is, I can give one best example. To go through the examination, you need, let us imagine, 35 marks. మన పరీక్ష పాస్ కావాలంటే ఎన్ని మార్కులు కావాలి? మనకు 35 మార్కులు కావాలి. 35 వచ్చినోడు ఏమవుతాడు? పాస్ అయ్యి ఇడుదునుకుతాడు. రానోడు ఇక్కడ దాకా 34, 32 వచ్చినోడు కూడా ఇలానే పడతాడు మళ్ళీ. సో లైక్ దట్ దేర్ ఈజ్ ఎ ఎనర్జీ బ్యారియర్. ఇఫ్ ద యూనివర్సిటీ కన్వర్ట్స్ దిస్ 35 to 30 చేసింది అనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది? 30 నుంచి 35 మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇడుదుకుతారు. సో దిస్ ఈజ్ ఎనలాగ్ అనమాట. అంటే ఒక రిప్లికా, నిజ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఒక సంఘటన తీసుకొని దాన్ని కనుక కెమిస్ట్రీ కనుక అప్లై చేసాం అనుకోండి, you can easily remember the information. Okay. Then this is one more best example. If you go to your school, మీ పాత రోజులకు వెళ్ళిపోండి. స్కూల్ అనగానే మనకు మార్నింగ్ ప్రేయర్ గుర్తొస్తుంది. ప్రేయర్లో ఏముంటుంది? 10th class to 1st class వరకు అందరు నిలబడతారు. హైట్ ఎట్లుంటుంది? తక్కువ నుంచి ఎక్కువ పోతుంటుంది. కెన్ యూ రిమెంబర్ దిస్? చిన్నవారు ముందు ఉంటారు, దానికంటే పెద్దోళ్ళు సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా పోతుంది. దాని తర్వాత చిన్న క్లాస్ నుంచి పెద్ద క్లాస్, characteristics అందరు సేమ్ బుక్స్ అవుతారు. 8th class, 9th class, 10th class, like that. So you just remember a prayer, and we can apply this knowledge to a periodic table, and you can see size increases, qualities they will have similar electron configuration, similar qualities. Like this we can apply our knowledge, this analog, and we can apply a prayer to the periodic table, and we can easily remember the information. And movie making, our brain is very powerful. ఇప్పుడు మనకు ఒక స్టోరీ జరిగింది అనుకోండి, పక్కన ఎవడో రోడ్డు మీద కొట్లాడుకుంటారు. ఇంట్లో కొట్లాడుకున్న తర్వాత వాట్ విల్ యూ డూ? యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు హోమ్, టు యువర్ బ్రదర్ ఆర్ యువర్ మదర్, సిస్టర్. వాట్ విల్ యూ డూ? యూ విల్ టెల్ ద స్టోరీ. మన దగ్గరకు ఏముండదు. అరే వాడు వచ్చిండు, దమ్మ గుద్దిండు, మస్తు కొట్టిండు, వాడు బైక్ కింద పడ్డది. యూ విల్ టెల్ ఎ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ. సో అవర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ కెపాసిటీ టు మేక్ ఎ మూవీ. సో వాట్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ? లెట్ మీ సీ animation X. If the energy is not sufficient, this is coming back. If the energy is sufficient, it will be converted, a reactant will be converted into product. When you use catalyst, they will be transferring from in a different easy route, and more product formation will take place. So this simple logic beta, what we are doing, the converting our information to a movie. మన బ్రెయిన్ లోనే ఒక మూవీ తయారు చేసుకుంటున్నాం. ఇది లేకుండా మనకు అర్థమవుతుంది. మళ్ళీ వెళ్తున్నాను వెనక్కి. So if the energy is not sufficient, they will come back, reactants will not be converted into product. Energy is sufficient, they will be converted into product. If you are using a catalyst, activation energy will be reduced and it will be converted into product. You try to make into a movie better.
If you can convert this information into movie, easily you can remember a lot of information. Then electronic information. Now you look at the picture, you will enjoy this picture. Already this information you know pretty well. Beta Mamata ఏరో గీతలు పెడుతున్నారు, గీతలు పెట్టడం వల్ల మీరే నష్టపోతారు బేటా. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ స్టాప్ మీ, ఐ విల్ స్టాప్. ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఐ డోంట్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి బేటా. సబ్జెక్ట్ రావాలంటే డిసిప్లిన్ రావాలి. దయచేసి డోంట్ డూ లైక్ దట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ మూవీ వేర్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ బేటా. ఇది నేను ఏమి మాట్లాడాను, జస్ట్ మీరు చూస్తూ ఉంటే మీ బ్రెయిన్ ఆటోమేటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ. You can see a picture in your brain beta. How many electrons a orbital can accommodate? 2 electrons. So first orbit 2 electrons. Second orbit s orbital can accommodate 2, p can accommodate 8. So like this, I'm running away because I don't want to waste your time. So total 2, 8, 18, 32. This is an important game beta which we are supposed to understand. Now you can remember, and if you know, you can apply to this to the periodic table. In if you say first period, you will have 2, then 8 and 18 and 32. If you can understand this logic, it will be easy for you. I think I missed the periodic table, and you try to remember and let us go. Okay, no problem. So total periodic table you can remember 2, 8, 8, 18, 18, 18, and you can do 32, 32 like this. So total periodic table you can remember using this technique. Okay. Now I am going to give one more technique. This is the best way where you can remember. I can give Hrudayam ekkadunadi, Hrudayam ekkadunadi. You can remember the song. Electron ekkadunadi, electron ekkadunadi, adi proton chuttu tirugutunnadi. So like this, the information can be converted into a song. I am going to give a song, and the beauty is, if I say simply Saranga Dharya, automatically you will get the song. So songs are very important. Mamata, Mamata, I will remove your name beta. Okay, here I am giving a song. I twinkle twinkle little star me gurtundi kada, because everybody in the childhood they will learn twinkle twinkle little star. Hi hello Lily, be bold cleverly, never open a fight, Nina Maggie all right. So simple beta. Hi hello Lily, be bold cleverly, never open a fight, Nina Maggie all right. And if simply observe hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium. Like this we can remember elements using a simple song. So if it is a, you can convert total 118 by 120 elements into a song, and if you can remember a song, automatically all these elements they will come into picture. Generally, without knowing the knowledge and information, we will remember the song. That is one method to remember better. And we can convert the words into number. This is another technique which we can play. And we know pretty well one word generally. I am telling you, I am from a backbench beta. Why I am telling all those things? నాకు కెమిస్ట్రీ రాదు, చదువుకోవడం ఇష్టం లేదు, ఎక్కడో బ్యాక్ బెంచ్లో కూర్చుండేది. ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ లాట్ మెనీ టెక్నిక్స్ టు రిమెంబర్. మీకు తెలుసో లేదో, విప్రో లోపల ఇండియన్ సెక్టర్ రిక్రూట్ చేస్తారు. ఎందుకు రిక్రూట్ చేస్తారంటే అందరూ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఇండియన్స్ ఒకటే షార్ట్ కట్ వెతుకుతారు, దారిలో ఈజియెస్ట్గా ఎట్లా వెళ్ళొచ్చు అని ఆలోచిస్తారట. సో దట్స్ వై దీస్ ఆర్ ఆల్ షార్ట్ కట్స్ టు రిమెంబర్ ద థింగ్స్. సో ఐ ఆమ్ ట్రయింగ్ టు షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ యూ బికాస్ ఐ ఆమ్ ఏ బ్యాక్ బెంచర్. ఐ డోంట్ నో కెమిస్ట్రీ. So I love you, you know 143 andarki తెలిసినటువంటిది. Can we apply this nonsense knowledge into a creative thing? Yes, we can. That's what we are going to do. If I say mom I love you, okay, mom it is 3 letters, this is I 1 letter, love is 4 letters, and you is 1 letter.
3.141 pi value. Mom, I love you. You will not forget this. I love you. You will remember with everybody. But mom, I love you. If you can remember the pi value. That means the words can be converted into numbers, and numbers can be converted into words, and we can remember the information. So remember, this is one more sentence. How I wish I could calculate pi. So 3.141592. There is a big sentence with up to 30 and 40 we can remember with a simple sentence. These techniques are there from olden days. And you can create your own picture. Just I am giving a picture here. Water, oxygen, water, iron. So when they combine, what you know, rust formation is taking place. So iron, water and oxygen. So a rusting is there, you can see oxide. So like this, you can convert this information into a picture and you can remember. This is the equation. I have converted this into a picture and I can remember because iron rod is there, the water is there, and the air it is having oxygen and rusting can be seen. I can remember the formula. Like this, we can convert the information into picture. And a party. I am going to give a party to you on 23rd. 23rd, you remember October. What is the month? 10th month. 10th month is October starts with O. Okay. 23rd is the party, and the party will start with 6 a.m. and it will goes up to 6 p.m. So I am inviting all you to come to the party. Party అనగానే మనకు గుర్తుంటుంది కదా, ఎందుకంటే ఏ పని మర్చిపోయినా ఏది ఉన్నా కానీ ఓ పార్టీ ఉన్నదంటే ఎల్లుండి పోవాలరా మనం పార్టీ ఉంటుంది మస్తు మజా ఉంటుందని. సో లిమినర్లీ మనం ఇట్లాంటి పార్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు వై నాట్ కెమిస్ట్రీ. సో ద పార్టీ ఈజ్ ఆన్ October 23rd. October is 10th month and OE stands for October, and 23rd is the month, and the party is starting from 6 a.m. to 6 p.m. So we can convert this information into Avogadro number 6.023 into 10 to the power of 23. So just you remember 6 into 10 to the power. So 6 on October 23rd you are having party, morning 6 to evening 6. We can remember. Somebody is raising the hand. క్లాస్ గ్రూప్లో పెట్టండి సార్. పెడతాను మమ్మీ, క్లాసులో పెడతాను. శ్రీనివాస్ని, శివాని, ఇది మీకోసమే బేటా. రానివాడి గురించి వరిగాకండి. మన దోస్తులతో ఉన్న ప్రాబ్లం ఇదే. మనం నేర్చుకున్నాం అనుకో, యూ కెన్ ఇంటర్న్ టీచ్ దెమ్. ఇవన్నీ వీడియో పెడతాను. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ లర్నింగ్ యూ కెన్ టీచ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో. మీకు ఒకటే ఫ్రెండ్స్ అనే కాదు బేటా, యూ కెన్ టీచ్ టు యువర్ మదర్, బ్రదర్, ఫాదర్, ఎనీబడి. ఎవ్రీబడి కెన్ యూజ్ దిస్ టెక్నిక్. Then one more technique I am going to give. This is called as loci. It is called as location. This loci means it is in the German, I think. Some traveling will be there. So we can travel and we can remember the information. So I am giving a traveling here. We are going to college. Our college is made of a copper gate. And we went to the classroom. And all chairs, they are made of silver. And you are writing the examination with a golden nib. Can you travel this? కాపర్తో తయారైనటువంటి, రాగితో తయారైనటువంటి గేట్ పెట్టాం మన కాలేజ్ది. లోపలికి వెళ్ళాము అంటే వెండితో తయారైన చైర్స్ మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టారు. మీరు మహారాజులు మహారాణులని మిమ్మల్ని చైర్ మీద, వెండి చైర్ మీద కూర్చున్నారు. ఒక బంగారు పెన్తో నిప్తో రాయమని చెప్పారు. కాపర్, సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్. సో ఇది కాల్డ్ as this is traveling. So you are getting into the college, you are going and sitting, you are writing the examination. So this is location, this is called as technique. So if you want to remember coinage metals, copper, silver and gold, just you remember this sequence. ఇది లైఫ్లో ఎప్పుడు మర్చిపోము. ఏది ముందు ఉంటుంది, ఏది తర్వాత ఉంటుంది, ఏది చిన్నది, ఏది పెద్దది, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే you can use this loci technique. Then visualization is one more technique which is the best technique. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు carbon, oxygen react అవుతుంది. In catalyst the reaction will go. How the reaction is going on, we don't know. Generally మనకి ఇట్లాంటిది కనపడదు. Platinum, this is the platinum. And what is going on? Let us see a video here. Okay. Carbon and oxygen, they are coming on the platform of the platinum, and this is oxygen molecule. This oxygen molecule automatically it will be converted into carbon dioxide. Is going on. Once again we have the glance. Simple beta. So this is technique is called as visualization. మనకి ఈక్వేషన్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చేస్తారు? కార్బన్ మోనాక్సైడ్ is reacting with oxygen in presence of platinum giving us carbon dioxide. So we should be in a form to imagination. This is a visualization technique. So carbon monoxide, when oxygen is coming, automatically carbon and oxygen they will come out as carbon dioxide. So this technique in animation, your brain can do animation also. So this animation and visualization technique you can remember. And one more best technique, ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా కరోనా వైరస్తో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు? ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు యూజ్ సోప్స్ డిటర్జెంట్తో వాషింగ్ హ్యాండ్స్. వై వీఆర్ వాషింగ్ హ్యాండ్స్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్?
Why we are using alcohol to protect from the coronavirus? The simple logic is it is the virus is made of fat or protein. So when you use soap, what will happen here? The charged particles, water and charged particles and covalent particles will have link with covalent, and charged particles will have attraction. And these are called hydrophobic and hydrophilic. You could remember. And a micelle formation will take place. When a micelle formation takes place, automatically ఇది virus అనుకోండి, ఈ virus కి మనం soap పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది? The soap will catch hold the virus, and when you wash your hands, automatically it goes off. Similarly, a soap will work. So micelle formation, this is called as visualization technique. And next technique which I am going to reaction with tag it. We can tag the name of the reaction. నేమ్ రియాక్షన్స్ లో ఏముంటుంది? సో ఎక్కడ పోయినా కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ డీల్ సాల్డర్ సైక్లైజేషన్. యూ హ్యావ్ టు emphasis on the cyclization. Deal solder, it is cyclization. If you add a tagline to this, automatically you can reaction. Cyclization means there should be a double bond and a single bond. Double bonds, how many single bonds? Like this, give you a clue. ఈ క్లూని మనం ఏం చేయొచ్చు, రియాక్షన్స్ రాసేందుకు మనకు కొంత అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి యూ కెన్ యూజ్ దిస్ టెక్నిక్ ఇన్ సర్టెన్ టైమ్స్. అండ్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పినప్పుడు ఒక చెయ్యి తీసేసుకొని ఇట్లా చెప్తారు. నేను వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ డిగ్రీ ఐ వాజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. చెయ్యి ఇట్లా పెట్టొచ్చు కదా, ఇట్లా పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, మరి ఓవర్లాప్ అవుతుంది కదా అని. ఐ హావ్ టేకెన్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. యూ టేక్ ఎ చెప్పల్. మీరు ఈ చెప్పులు ఒక కాలం నుంచి ఇంకో కాలం వేసుకున్నారు అనుకోండి, దీస్ ఆర్ మిర్రర్ ఇమేజెస్. యూ కెనాట్ వేర్ వన్ చెప్పల్ ఇన్ అదర్ లెగ్ బై ఫుట్. వై? దీస్ ఆర్ మిర్రర్ ఇమేజెస్. దే లుక్ లైక్, but they are not superimposable. So these non superimposable, they are called as eventual. So like this, we can real life examples you can blend with the chemistry, and you can learn chemistry now. And one more technique, which is lengthy technique. I am not going into details, but I am giving certain words to you. This technique, it is called as linking. And if you want to remember a Caesar, tin, vanilla, cream, mango, female, cobra, nip, cup, zinc, like this, we can have the pictures. These pictures, they don't have any association, but we can make a story. You are going in a market to purchase a Caesar, then you have, why you are going to a Caesar, you want a Coke bottle to cut, and where you bought this from a vanilla ice cream shop, and you can see ice cream, and what you find when you cut open, you got a mango, and mango, there is a photo of a female, and when the female slowly it is converting into a cobra, and the cobra, it is having a pen as its lips, like that, and you are writing with a cup, and like this we can create a whole link between these words. We are playing a Lucy like technique, and we are converting into a story. From this you can see scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, platinum. These, if you cannot remember in the sequence, we are converting this information into a nonsense information. We are trying to prepare our own picture, and we are remembering. Our brain, I told you, we are having lot of creativity. మనం సినిమా మంచి గుర్తుపెట్టుకుంటాం. సో సినిమా లాగా దీన్ని అన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఈ పేర్లని మనం రాయొచ్చు. లేదా ఇంకో టెక్నిక్ కూడా చెప్తాను. ఇది విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ అంటారు. వీ కెన్ కన్వర్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ విజువలైజేషన్. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ ఉంది, స్కాటీ వెర్కోమ్యాన్, దెన్ పీకో నికోజింగ్, ఇట్లాంటిది మనకు బాగా గుర్తుంటాయి కదా. అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as gibberish. ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ మీనింగ్. స్కాటీ, వర్కోమ్యాన్, పేకో నీకు జింగ్ అంటే ఏదో చైనీస్ ఫిలిం చూస్తున్నాం అనుకొని గుర్తుపెట్టుకోండి. You can remember scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel. Like this, we can convert the information into nonsense thing, and we can, okay, all party, IT Pamla Dayanand, you are doing something. You are writing, Mr. Dayanand. Dayanand, shall I remove it? Remove the marks with the eraser, please, Mr. Dayanand. And next technique which we are going to give is mind mapping beta. So this is the best technique. You cannot remember 100 reactions. If you go, it will go to 50 pages. You take a branching technique. You are taking benzene here. You write all the reactions with arrows, and you keep it on the. Dayanand. Hello. Mr. Dayanand, I am warning you. Sir, somebody, okay, Dayanand ఉన్నట్టున్నాడు. So this technique is called as సెల్ పెట్టి ఎక్కడికన్నా సెల్ పక్కన పెట్టాడని వెళ్ళి ఉంటాడు. క్యారియన్
So this is mind mapping beta. This mind mapping technique, it will be helpful to remember all reactions. దీనిలో మీరు బెంజిన్ తీసుకోండి, ఆల్కేన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏదైనా తీసుకోండి, మధ్యలో సెంటర్లో పెట్టేసి రియాక్షన్స్ అని ప్రిపరేషన్స్ ప్రాపర్టీస్ ఇది ఉన్నదంటే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ విల్ బికమ్ ఈజీ టు యూ. అండ్ ఇప్పుడు హోమోజీనియస్ హెట్రోజీనియస్ వస్తుంది మనకు. హోమోజీనియస్ మనకు చెప్పాను కదా, మన బ్రెయిన్ నాన్ సెన్స్ ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ఇప్పుడు మీరు మిల్క్ షేక్లు గుర్తుపెట్టుకోండి అనుకోండి, చాక్లెట్ షేక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, హోమోజీనియస్, యూ కెనాట్ సెపరేట్ ఇంగ్రీడియంట్స్. అండ్ దిస్ ఇస్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ను హోమోజీనియస్కు, హెట్రోజీనియస్ అంటే పప్పుచారు సాంబార్లో చూసుకున్నట్టు మునక్కాడలు గిడుకడలు వస్తాయి. ఆర్ ఇఫ్ యూ సే వాట్ యూ కాల్ దట్ చైనీస్ ఫుడ్ ఐటమ్లో కూడా మీకు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ హెట్రోజీనియస్. సో టు రిమెంబర్ హెట్రోజీనియస్ అండ్ హోమోజీనియస్ యూ నీడ్ నాట్ బై హార్ట్ ఇట్. రియల్ లైఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్తో గుర్తుపెట్టుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఆన్ యువర్ పార్ట్. And one more technique which I am going to give is, if a group you are studying, what will happen? The fluorine is yellow in color, chlorine is green, bromine and iodine, and we should have an analytical thinking. Why these are gases, liquids and solids? Because the size also plays an important role. When the size is small, the electrons will be clinging to the nucleus. When they are clinging to the nucleus, they need more energy to excite. So excitation to color untundi kada, so they need more energy. That means they are giving out less frequency energy, so it is yellow. That's why the color is changing from top to bottom. And increasing sign density ఏమవుతుంది, పెరుగుకుంటూ పోతుంది. Like this decreasing react అంటే reactivity తగ్గుతుంది. ఇవన్నిటిని ఏంటంటే అనలైటికల్ థింకింగ్. If you can analyze the things and correlating one with another, you can remember the information. That is one more technique. And our brain, it is very powerful. I told you, this is a paper chromatography. Just simply, when you are taking a product, what will happen? Okay, two compounds are there. They are traveling. Okay, లావుగా ఉన్నాడు, బక్కగా ఉన్నాడు, పరిగెడుతున్నాడు. What will happen? The fat man will be lagging behind and the thin will be running faster. Okay, దొంగ ఉన్నాడు, వాడు చిన్నగా ఉన్నాడు, పరిగెడుతున్నాడు. పోలీసుడు ఉన్నాడు, లావుగా ఉన్నాడు, పరిగెత్తలేకపోతున్నాడు. That means both are starting together. In this reaction, they are starting together, but they travel. What is happening? One is running faster, and when they are running faster, automatically they can be separated. So this is simple paper chromatography technique, and you can remember, plus they making it as a abstract thinking. Our brain can have abstract thinking. Nothing is there, but we can create something. And isotopes, the words are the most important thing. What I feel, words will give 50% information. Examination లో మీకు క్వశ్చన్ సగం ఆన్సర్ ఇస్తుంది బేట, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, క్వశ్చన్ ఎందుకు ఆన్సర్ ఇస్తుంది మనకు? ఐసోటోప్స్ మనకు తెలుసు, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్, so isotopes, number of protons are same and number of neutrons are different. This is called isotopes. Iso means same, P means protons. So same protons, you remember isotopes are a pair మీకు వస్తుంది, it is giving information. So you need not to by heart anything, just remember iso means same, P means protons. When proton number of protons are same, we will call it as isotopes. So like this you can remember the examples. So I have given, I am not going into details. Isotopes, same protons. Isotones, same neutrons. Isobars, the weight is same, number of protons and neutrons are same. Like this we can convert the information into a simple. And pegging, this is one more technique which is important. Those who cannot remember the numbers easily, this pegging technique can be used. Pegging అంటే ఏంటి? We are converting these numbers into a action or a person or a thing. ఇప్పుడు 0 అంటే హీరో, 1 అంటే రన్, 2 అంటే జూ, 3 అంటే ట్రీ, 4 door, 5 have, 6 sick, 6 heaven. Like this we can create our own. ఇవే పెట్టాలని ఏం లేదు బేటా. You can have your own words and we can convert the numbers into a word or a sentence. You know pretty well mole అనగానే 6.02 ఉంటుంది. A sick hero zoo tree. You can imagine a hero easily. He is sick, he is traveling, he is going here and there in the zoo, and there is a tree. Sick is 6, hero is 0, zoo is 2, and tree is 3. Like this, den is 10. Like this we can convert the numbers into using these numbers. This is a technique called as pegging. We can use this pegging technique to remember. And your own mental picture, when you see a picture, it is 2-dimensional. మన పుస్తకంలో చాలా ఇట్లాంటి బొమ్మలు చూస్తూ ఉంటాం. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? మన బ్రెయిన్లో మనం ఇమాజినేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. బికాజ్ అవర్ బ్రెయిన్ కెన్ జనరేట్ వేర్ ఇట్లా ఫీడింగ్ వస్తున్నది, టెంపరేచర్ రేజ్ అవుతున్నది, ద స్లరీ గాట్ హాట్ వాటర్, హాట్ ఎయిర్ వస్తుంది. So we can have your own mental picture and we can convert this 2D information into 3D beta. That is one more technique.
I think I am running out of my time, but I am running. And application in life. See, this is most chemistry people, they are expected to use this technique. Knowledge మన రియల్ లైఫ్లో మిమ్మల్ని సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఇప్పుడు బేసిక్ ఒక పురుగు ఉంటుంది అనుకోండి, ఏం చేయాలి మనం? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ పెట్టాలా, బైకార్బోనేట్ పెట్టాలా? జనరల్లీ యాసిడ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ అసిడిక్ నేచర్. సో వెన్ యాసిడ్ ఈస్ దేర్, ఇఫ్ యూ డూ ఆటోమేటికలీ న్యూట్రలైజేషన్ చేస్తే బైకార్బోనేట్ యూస్ అవుతుంది, ఆల్కలైన్ దట్ విల్ బి న్యూట్రలైజ్. అండ్ ఇండైజేషన్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ a base to neutralize it. Bathroom కరిగేటప్పుడు ఏం వాడతారు బేటా? What we are using, whether acid or base? Generally we will use acid. Why you are using acid? Because it is base, slippery nature ఉంటుంది. బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు జారుతూ ఉంటుంది కదా, బేస్ ఆర్ స్లిప్పరీ. సో బేస్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ బై యాసిడ్. వాష్ చేసినప్పుడు బాత్రూమ్ క్లీన్ అవుతుంది. Real thing is a nonsense thing here, which is not related, but in generally lower class students I used to teach this simple reactions, synthesis, single replacement, decomposition, and this can be remembered by using some technique. Beta simple trick. And ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, like this a plus b is equal to ab చెప్తాం, ab is divided into a and b, abc, c is replacing there, or else we can create our own picture. Getting marriage is synthesis, getting divorce is a decomposition, and single replacement it is a, and because two friends they have married two sisters, they have become pairs, so double replacement. Like this we can convert the information into real life situations. Now I am going to tell a story which last year when I taught the story, and Ramesh sir's friend is late Mallareddy sir. This man, he has created a simple storytelling technique to remember this actinide series. Now I am going to give this. So acting present, some spelling variation is there, and I have used this technique from the Bhaiya, sorry to interrupt. How do you know this Mallareddy? Sir, మీరు లాస్ట్ టైం చెప్పారు నాకు. నేను చెప్పినాను, రైట్? ఓకే ఓకే, రైట్ రైట్. మీరు మర్చిపోయారు. My best friend actually is no more actually. When we are preparing MSc Intense, he has prepared this, right? Yes, sir, I am dedicating this story to Mallareddy sir, because thank you very much. The work and you go away, the work will remain. That's what I want to say. So acting Thailand president used nepotism to purchase American cement bakery coffee, escaped as he from here. Acting president of the president is his nepotism relations. He has purchased the American cement. There is no relation beta, but this is a story. They have purchased the American cement bakery coffee, and after that they have their family escaped to manage a number of lifers. So this story, if you can remember actinide like this, you can, all these series can be remembered using this simple story. So we can convert the information. This Mallareddy sir, and last time I think Ramesh shared with the story, so I could remember and gather these techniques and try to maintain a diary. You can have different techniques. So here I am getting into one more. With a little time I am going to finish off. Ramesh sir, with your kind permission. ఆల్ఫా మైండ్ పంచండి, ఎట్లాగో ఎక్కువ ఇంకా టైం తీసేసుకోండి, మీరు ఇంకో క్లాస్ కూడా అవ్వడం కష్టమే. ఇఫ్ యు వాంట్ టేక్ యువర్ ఫ్రీ టైం, ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ కదా. కంటిన్యూ చేద్దాం. 10 minutes వరకు తీసుకుంటాను. నో ప్రాబ్లం, 10 minutes కంటిన్యూ చేద్దాం. సో బేటా, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ విచ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు అండర్స్టాండ్. అవర్ బ్రెయిన్ విల్ హ్యావ్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్. ఎట్లా అంటే మన బ్రెయిన్ భయంకరంగా ఆలోచిస్తుంటుంది. మీకు ఇంట్లో మామూలుగా ఒక్కరు కూర్చోండి లేదా పడుకోండి, when you are alone or when you are thinking, lot many thoughts will come into your brain. So when lot of information is going on in your brain, you may not be able to remember the things. So for that, this is a simple trick beta. This is a alpha mind state. So our brain, we should cool down our ways. That's why when you are anger, don't take decision, don't say anything. కోపం వచ్చిందనుకో, ప్రతి ఒక్కటి ఏం మాట్లాడుతున్నామో, ఎవరిని కొడుతున్నామో మనకు అర్థం కాదు. అక్కడి నుంచి మనం వెళ్ళిపోయాం అనుకో, we can manage the situation. So alpha mind state అంటే we should cool down ourselves. When you are going to listen, what you are supposed to, మనం ప్రశాంతంగా కూర్చొని టేక్ ద ఆక్సిజన్, గివ్ అవుట్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అండ్ యూ ట్రై టు బీ రిలాక్స్డ్ స్టేట్. సినిమాలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లా కూర్చున్నాం బేటా, మనం సీట్లో పోయి కూర్చున్న తర్వాత ఎట్లా ఫీలింగ్ ఉంటుంది మనకు, చలో ఇంకా పేర్లు పడతాయి, మనం సినిమా చూడాలి, జస్ట్ యూ విల్ బీ ఇన్ ఏ రిలాక్స్డ్ పొజిషన్. సో సిమిలర్లీ వెన్ యూ ఆర్ లెర్నింగ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, యూ ట్రై టు హ్యావ్ ఏ ఆల్ఫా మైండ్ ఆఫ్ స్టేట్. ఇది ఎట్లా వస్తుంది, జస్ట్ బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ ఫర్ 2-3 times అండ్ సే టు యువర్ మైండ్. మీ మైండ్కి చెప్తారు, I am relaxed, just I am relaxed, I am just relaxed, I can learn anything. And anukondi, you can learn anything. This is the technique. And this is
for entrance examination. Now I am getting into entrance examination. When you go into the examination, you should have alpha state. If you are with bus late అయిపోయింది పరిగెత్తుకొని ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళారు, what will you do? When the bus is late, you will go to examination late. Automatically your brain will have a frustration state. So many ideas will be coming to you. You may not be able to write the examination properly. You sit there, you calm yourself, get into the alpha state, then you get into the question paper. And when you see the questions, see the languages, because the question paper is in Telugu and English. Because when the people, those who know English and Telugu, English lo artham kaapothe Telugulo chudandi, Telugulo artham kaapothe English lo chudandi. So there is a chance of getting a clue. So when you are writing examination, you try. If you are writing a central government examination, it will be in Hindi. So Hindi or English or Telugu. If it is in multi-language, you try to see other language, you may get some information. And question and answer. Always remember, question will give a cue. Question అడిగినప్పుడే ఆన్సర్ వస్తుంది బేట. ఆన్సర్ ఇప్పుడు నేను అడిగా, నేను ఇది ఫిగర్ చూపించేసి నాని పేరేంటి అని చెప్పాను. ద క్వశ్చన్ విల్ గివ్ ద ఆన్సర్. సమ్ టైమ్స్ మీకు అక్కడ ఇచ్చిన 4 ఆన్సర్లు కనుక మీరు చూసినట్టయితే దేర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. సో ఆల్వేస్ ట్రై టు రీడ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్, అండ్ ఇన్ బ్రెయిన్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ క్రియేటివ్ థింకింగ్ ఉంది కదా, ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. When you connect these two things, you may get the answers with the clues. And how to improve your memory. మనం forgetting గురించి చెప్పాం. These are the simple tricks, some of the tricks, not all. I am sharing certain tricks so that you can have your great brain. So only this is a brain gym beta. You can improve your memory. This is try to remember. I don't have memory. నేను ఓపెన్గా ఇవన్నీ ఎందుకు తయారు చేసుకున్నానంటే నాకు గుర్తుండదు. గుర్తుండాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మా అమ్మ చిన్నప్పుడు చెప్పింది, చింతపండు, విసనకర్ర, రంగు డబ్బా, ఏది ఉంది, చింతపండు, రంగు డబ్బా, విసనకర్ర, జీడిపప్పు, ఈ 4 కొనుక్కరమ్మని చెప్పింది మా అమ్మ. సో ఐ వెంట్ టు మార్కెట్. ఐ కుడ్ నాట్ రిమెంబర్. ఐ కేమ్ బ్యాక్. మై మదర్ స్కోల్డెడ్ మీ. ఏంద్రా 4 వస్తువులు గుర్తుపెట్టుకోలేవా, నువ్వేం స్టూడెంట్ అని. సో ఐ మేడ్ ఇట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ చిరంజీవి. చిరంజీవి వీ కెన్ రిమెంబర్. చింతపండు చిరంజీవి, రంగు డబ్బా, జీడిపప్పు, విసనకర్ర. There is no relation between Chiranjeevi and my mother's giving items and remembering. So we can convert the information. So this is the simple memory trick beta. So I am giving, be emotionally involved. When a teacher is teaching to you, try to be focused and you pay the attention. చెప్పేది జాగ్రత్తగా వింటే ఏమవుతుందంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మన బ్రెయిన్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. డోర్స్ బెటా, మోస్ట్లీ ఇయర్స్ అండ్ ఐస్, దే ఆర్ ద బెస్ట్ డోర్స్ టు లెర్న్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఎమోషనల్లీ ఇన్వాల్వ్, హ్యావ్ రెస్పెక్ట్. టీచర్ చెప్పేటప్పుడు నేను నేర్చుకోవాలి అనే పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉంచండి. యూ పే ద ఫోకస్ అండ్ హ్యావ్ అటెన్షన్, యూ కెన్ లెర్న్ మోర్. అండ్ రీఫేజ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ లెర్న్. ఒక రోజు మీరు నేర్చుకున్నటువంటి ట్రై టు 10. ఇప్పుడు మీరు నాకు మెసేజ్ పెడుతున్నారు ఏమని, సార్ వీడియో షేర్ చేయండి. వీడియో షేర్ చేయడం కాదు, ఈ టెక్నిక్స్ మీరు రాసుకొని మీ ఫ్రెండ్కి మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ రిమెంబర్ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్ విల్ ఆల్సో లెర్న్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రీఫేజ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. మీ అమ్మకి చెప్పండి, తమ్ముడికి చెప్పండి, ఎవరికైనా ఈ టెక్నిక్స్ చెప్తూ పోండి. ఆటోమేటికల్లీ లైక్ సిమిలర్లీ కెమిస్ట్రీ కూడా, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా బెటా మీరు ఇంకోలకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనుకోండి, యూ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. ఆటోమేటికల్లీ యువర్ బ్రెయిన్ విల్ బి హ్యావింగ్ దిస్ లింకింగ్, న్యూరాన్స్ చెప్పాను కదా, అది ఉంటుంది. అండ్ షెడ్యూల్డ్ అండ్ రీడింగ్ చంక్స్. నెవర్ రీడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్ ఎ స్ట్రెచ్. ఒక 10 సినిమాలు ఒక్కసారి చూపిస్తే మనం చూస్తామా బేటా? చూడం. సినిమాలో కూడా ఇంటర్వెల్ పెడతాడు. ఎందుకు? యూ విల్ ఫీల్ బోర్. మనం సినిమానే 3 గంటలు చూడనప్పుడు సబ్జెక్ట్ వినడం కష్టం. సో ట్రై టు రీడ్ ఇన్ చంక్స్. ఒక గ్రూప్ చేసుకోండి, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చదవండి, మళ్ళీ ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ చదవండి, మళ్ళీ ఇంకోటి. అట్లే కానీ హాఫ్ అన్ అవర్ చదువుకొని 4 గంటలు రోడ్ల మీద తిరిగి మళ్ళీ ఇంటికి ఒక రాత్రి 11 గంటలకు వచ్చి మళ్ళీ చదువుతాను అనుకోకండి. చేంజ్ ఆఫ్ వర్క్ ఈజ్ రెస్ట్ బెటా. దిస్ ఈజ్ అండర్స్టాండ్. ఆర్గానిక్ కాగానే ఫిజికల్ చదవండి, ఫిజికల్ కాగానే ఇన్ఆర్గానిక్ చదవండి, మళ్ళీ ఫిగర్స్లోకి వచ్చేయండి, ప్రాక్టికల్ చదవండి, యూ రైట్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. ఇట్లా యూ కెన్ చేంజ్. మమత మళ్ళీ పిక్చర్లోకి వస్తున్నావు బేటా. యూజ్ విజువల్ ఎయిడ్స్ అండ్ వర్డ్ అసోసియేషన్. దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నవన్నీ కూడా వర్డ్స్ అండ్ విజువల్ బెటా. బ్రెయిన్, బికాస్ ద బ్రెయిన్ కెన్ రిమెంబర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ విజువల్ థింగ్స్. మనకు విజువల్ థింగ్స్ బాగా, బొమ్మలు కానీ సినిమా కానీ ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి. సో వీ షుడ్ కన్వర్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ విజువల్ అండ్ వర్డ్ అసోసియేషన్స్. ఆటోమేటికలీ యూ కెన్ రిమెంబర్ వెరీ వెల్. అండ్ డిస్కషన్, దిస్ ఈజ్ వర్బల్. మీరు ఒక టాపిక్ ఒకసారి టీచ్ చేసిన తర్వాత, ఇఫ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇఫ్ యూ కెన్ డిస్కస్ విత్ ద ఫ్రెండ్స్, అది ఫ్రెండ్స్తో కావచ్చు, ఎవరితో కావచ్చు, యూ కెన్ టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టెక్నిక్. ఐ యూజ్ దిస్. విన్సర్ చర్చిల్ ఏం చేసేవాడు తెలుసా? ఒక మీటింగ్ ఉంటే ఒక రోజు ముందు వాడే మాట్లాడుకునేవాడట. ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు, పిచ్చిలేసిందా అంటే కాదు, he used to recapitulate the things. So discussing, we can discuss with ourselves and we can discuss with others also. Amata,
సో మాక్ టీచింగ్ ఆడియో విజువల్ వీ కెన్ టీచ్ టు అదర్స్. మీకంటే చిన్న వాళ్ళకు లేదా బీఎస్సీ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్కు యూ కెన్ యూజింగ్ దిస్ ఆడియో విజువల్ టెక్నిక్. మీరు నేర్చుకున్నటువంటిది వేరే వాళ్ళకి టీచ్ చేయండి, నాలెడ్జ్ మీకు వచ్చేస్తుంది. దెన్ డూ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్. సార్ చెప్పిన దానికి మీరు లిమిటైజ్ కాకుండా గో విత్ అదర్ బుక్స్. యూట్యూబ్లో వెళ్ళి అక్కడ వీడియోస్ అట్లాంటివి చూడండి, యూ విల్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. కీప్ ఇట్ సింపుల్ అండ్ స్టూపిడ్. I told you this KISS technique will also help because our brain can remember the information in nonsense things and out of box thinking. Answer lo emuntundi beta meeku entrance examination lo out of 4 questions you remember 2 answers directly you can avoid. Rendu correct unte rendu tappu unte మనం చూడంగానే తెలిసిపోతుంది ఈ రెండు తప్పని. ఆ రెండిట్లో మనం తీసుకోవడమే మన బ్రెయిన్ అన్నమాట. దానికి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ దీనిలో ఏది కరెక్ట్ కావచ్చు అనేది కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింకింగ్ చేయండి అండ్ యూ కెన్ రిమెంబర్. అండ్ బీ క్రియేటివ్ వెన్ యూ ఆర్ లర్నింగ్. మన ఓన్ క్రియేటివిటీ. ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ చెప్పినటువంటి గుర్తుపెట్టుకోమని కాదు, ఇట్లా కూడా మనం బ్రెయిన్ యూజ్ చేసుకొని మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. మీరు మీకు ఉండేటువంటి మీ బ్రెయిన్ ఏ విధంగా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుందో యూ ట్రై టు know your brain and you try to be creative and you try to convert the information of the chemistry into a easy thing where you can remember and you can excel your memory. And this is the deal. And mostly hearing and seeing it will go to 50%. And if you do practice and if you tell to others, అందుకోసం ఏం చేయండి, పిక్చర్స్లో కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, వర్డ్స్ రీడ్ చేస్తూ ఉండండి, వేరే వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండండి. అండ్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ సినిమాస్ అండ్ యూ ట్రై టు టెల్ అదర్స్. ఇఫ్ యూ డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్. అండ్ హియర్ ఈస్ ద ఎడ్గల్ డేర్ కోడ్. దిస్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్లో చెప్తుంటారు. బట్ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఆడియో విజువల్ యూ కెన్ రిమెంబర్ అప్ టు లిమిటెడ్ ఎక్స్టెంట్ ఓన్లీ. మోషన్ పిక్చర్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. డెమాన్స్ట్రేషన్. దెన్ జనరల్లీ ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ బెటా. మనం ఏదైనా ఎక్కడికైనా ఊరికి వెళ్ళొచ్చాం అనుకోండి, ఒక గుడికి వెళ్ళొచ్చాం, లేదా ఒక పిలిగ్రిమ్ ప్లేస్కి ఒక ట్రావెల్ వెళ్ళొచ్చాం, యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్. సో లైక్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ టు ద బ్రెయిన్ యూజింగ్ different. So think and act. Now let us come into our MSc Chemistry Examination. The cutoff mark is, let us imagine 40. 40 కింద వచ్చిండు అని అంటే ఫాదర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, మదర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, యూ విల్ నాట్ గెట్ ద సీట్ బెటా. సో హౌ టు డూ దట్? మినిమం ఇప్పుడు ఎంట్రన్స్ లోపల వచ్చింది అనుకోండి, డెఫినెట్లీ యూ విల్ క్రాస్ ద బార్డర్ ఆఫ్ 40. మరి 40 నుంచి తేడా ఏంటి? 40లో 1000 మెంబర్స్ ఉంటే మీరు 40 నుంచి 50 మార్క్స్ గెయిన్ చేశారనుకోండి, కాంపిటీషన్ 200కి వస్తుంది. అంటే 40 నుంచి 41 వస్తే 10,000 1000 నుండి 2000కి వస్తారు. 43 వచ్చారనుకోండి ఇంకా తక్కువ వస్తుంది. అయితే మనకి ఏమవుతుంది, 1000 తేడా మారుకుంటూ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్ టు 50 ఓన్లీ కాంపిటీషన్ విల్ బి 200. అండ్ ఇఫ్ యూ కమ్ 200 to 80 60 మార్క్స్ వచ్చారనుకోండి, మీకు ఇక్కడ 1000 ఉండరు, ఓన్లీ 80 మెంబర్స్ ఉంటారు ఈ కాంపిటీషన్లో. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ కమ్ 60 to 70 మోస్ట్లీ మీరు ఒక 100 వరకు ఉంటుంది, లేకపోతే అసలు ఎవడు ఉండడు. సో వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు లెర్న్ హియర్ ఈస్, మీరు అంటే ఎన్ని మార్కులు తక్కువ వస్తే అంత ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది మీకు. 40లో వస్తే మీకు 1000 మందిని మీరు దాటుకొని వెళ్ళాలి. సో ఈ 1000 మందిని దాటడానికి 50లోకి వెళ్ళాలి. 50లోంచి మీరు 60లోకి వచ్చారనుకోండి, అరౌండ్ 200 కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. 5000 నుంచి 10,000 సీట్స్ ఉన్నాయి బేటా యూనివర్సిటీస్ అన్నిస్లో. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ 5,000 or 10,000 డెఫినెట్లీ అంటే యూనివర్సిటీలో రావాలనుకునే. అండ్ యూ నో ద బ్యూటీ థింగ్ ఈజ్ నో బడీ గెట్స్ 100%. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బేటా. మనకు సంతోషం అవుతుంది. ఎవ్వరికి 100 మార్కులు రావు. ఎందుకు రావు 100 మార్కులు? ఇఫ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ జీనియస్, ఎవ్రీబడి గెట్స్ 100 మార్క్స్. సో నో బడీ ఈజ్ గెటింగ్ 100 మార్క్స్. సో డోంట్ వరీ. ఒక క్వశ్చన్ తప్పైపోతే దాని గురించి వరీ అవ్వకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ కూర్చోకండి. సో నో బడీ ఈజ్ గెటింగ్. అండ్ ఐ థింక్ అకార్డింగ్ టు మై ఇన్ఫర్మేషన్ 70 ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం మార్క్స్ దట్ పాస్ట్ 10 years లోపల 100 మార్క్స్కు కెమిస్ట్రీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో 70 వరకే మ్యాక్సిమం వచ్చినాయి. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ 30% ఆఫ్ ద మిస్టేక్స్, డోంట్ వరీ, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సీట్ ఇన్ ఎ గుడ్ కాలేజ్. దట్ ఈస్ ద లాజిక్. అండ్ ద సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఆర్గానిక్ ఈజీ అని చదువుకోండి, తర్వాత ఇన్ఆర్గానిక్లోకి వచ్చేయండి. దెన్ యూ కమ్ ఇన్ టు ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ. ది ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే విల్ ఫీల్ టఫ్ బికాస్ ఇప్పుడు దీనిలో కొందరికి ఆర్గానిక్ ఈజీ ఉండొచ్చు, కొందరికి ఫిజికల్ ఈజీ ఉండొచ్చు, డిపెండింగ్ అపాన్ ద సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్. ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ యూ ట్రై టు రీడ్ దెమ్. ఇక్కడ ఏంటి, ఫిజికల్లో మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి చాలామంది మన బయాలజికల్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు దే విల్ లీవ్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ. సో ఆర్గానిక్, ఇన్ఆర్గానిక్, ఫిజికల్ యూ గో ఆన్ ఎక్సెలింగ్. ఒక్కొక్క మార్క్ ఇంపార్టెంట్ బెట. ఇప్పుడు ఈ కోచింగ్లో మీరు నేర్చుకునేది ఏంటంటే, వీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ట్రైనింగ్లో బెట ఆటోమేటికలీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 200 కాన్సెప్ట్స్. ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఒక 200 కాన్సెప్ట్స్, ఆర్గానిక్లో ఒక 200, ఫిజికల్లో ఒక 200. మనకున్న 20 టోటల్ 60 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి బేటా. మీరు ఏ యూనివర్సిటీ తీసుకోండి, లేదా ఉస్మానియా, కాకతీయ, లేకపోతే నాగార్జున, పాలమూరు, ఏ యూనివర్సిటీ తీసుకున్నా ఇవే ఆర్గానిక్, ఇన్ఆర్గానిక్, ఫిజికల్ 20 చాప్టర్స్, 200 కాన్సెప్ట్స్, అరౌండ్ 600 కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ దేర్. అండ్ అవర్ రమేష్ సార్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, 50 to 60 క్లాసెస్ లోపల ఈ 600 కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నారు. ఇఫ్ యూ కెన్ లెర్న్ ది 600 కాన్సెప్ట్,
nobody can stop you. Definitely you are going into MSc Chemistry. So what you are supposed to do now? ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కదా, కోచింగ్ స్టార్ట్ అయింది కదా, కోచింగ్లోకి ఊరికే వచ్చి క్లాస్ కావడం కాదు. యూ సీ ద సిలబస్ ఏముంది, ఈ సిలబస్లో ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి, మనకంటూ ఒక చాక్ చేసుకోవాలి. అండ్ తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ బెస్ట్ బుక్స్, బికాస్ మన రమేష్ సార్ లాంటి వాళ్ళే తెలుగు బుక్ రాశారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ టెక్స్ట్ బుక్లోంచే క్వశ్చన్లు అడుగుతారు, ఎందుకంటే అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అవుతుంది కాబట్టి తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు క్వశ్చన్గా వస్తాయి. సో ట్రై టు రిలై ఆన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆర్ తెలుగు మీడియం, ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్. లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ ఏ బ్యారియర్ బెటా. తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఒకసారి చదవండి. యూ గివ్ ఏ నావెల్ రీడింగ్, దెన్ యూ ట్రై టు ప్లాన్ ద సిలబస్ అండ్ మార్క్ టెస్ట్. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. పాత ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లు మనకు ఇంటర్నెట్లో రెడీగా అవైలబుల్ ఉన్నాయి, లేదా మన రమేష్ సార్ వాళ్ళ దగ్గర అడిగినా వాళ్ళు ఇస్తారు. యూ ట్రై టు రైట్ ఏ మార్క్ ఎగ్జామినేషన్. ఇంట్లో కూర్చోండి, యూ సిట్ ఐడియలే. మీరు ఏమనుకోండి, యూ ఇమాజిన్ ఏ ఎగ్జామినేషన్ సిచ్యువేషన్, ఆల్ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ అరౌండ్ అండ్ మీకు ఒక ఎగ్జామినర్ నాడు చూస్తున్నాడు, యూ ఆర్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్. స్టిపులేటెడ్ టైం పెట్టుకోండి, ఒక మార్క్ టెస్ట్ మీకు మీరే కండక్ట్ చేసుకోండి. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్ చూడండి ఎక్కడ తప్పు చేశారు, ఫీడ్బ్యాక్ చూసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి ఇంకో వారం 10 రోజులకు మళ్ళీ సేమ్ ఎగ్జామ్ రాయండి. యూ కెన్ సీ ఇంప్రూవ్మెంట్. దట్ మీన్స్ మార్క్ టెస్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్, మీకు ఎన్ని స్కిల్స్ ఉన్నాయో అన్ని స్కిల్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి బెటా. All your skills should be shown in examination to get good marks. So here the big question mark is what, where. First eye on. This is the logic which you are supposed to. Question అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఐ ఆన్. మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీలో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ బయటికి వస్తుంది. ఈ ఆన్సర్ని మీరు చెప్తే యు ఆర్ ఏ జీనియస్. సో ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ డిఫరెంట్లీ. దిస్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్. Do you promise me? ఆలోచించడం డిఫరెంట్. When the information, when you are reading, you try to one or two techniques or all techniques, ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు బేటా. సో ఆ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారనుకోండి, యూ కెన్ ఎక్సెల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో నౌ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కెన్ అష్యూర్ మీ? ఐఎమ్ టెలింగ్ ఎ సింపుల్ ట్రిక్ టు యూ బేటా. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రిక్ which I am going to give you. The simple logic, I can. What is this? I can. మీ ఇంట్లో ఒక గోడ మీద లేకపోతే ఒక పేపర్ మీద రాసేసి అక్కడ అతకబెట్టండి, లేదా టీషర్ట్ మీద రాసుకోండి, లేదా ఒక బుక్ మీద రాసుకోండి. ఐ క్యాన్. ఇఫ్ యూ క్యాన్ థింక్, యూ క్యాన్ బెటర్. నో బడీ కెన్ స్టాప్ యూ. మీరు ఒక పని మీరు చెయ్యాలి అని అనుకున్నారనుకోండి, నో బడీ కెన్ స్టాప్ యూ. ఫర్ దిస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. మిమ్మల్ని ఒకే ఒక మనిషి మిమ్మల్ని చెడగొట్టగలడు, బాగుపరచగలడు. ఎవడది? ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, జస్ట్ రేజ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్. I am not looking at you, but I am imagining all of you are doing. Please raise your right hand, not in the screen. మీ ఎక్కడైతే నిలబడ్డారో అక్కడే raise your hand. ఒక చేయిని, కుడి చేయిని పైకి లేపండి. Slowly bend it. Done. You just pat it. Pat yourself and say to yourself, Shabash ra bacha. You can do an అనుకోండి. You are into MSc Chemistry. And if you want to learn chemistry, you try to love. Okay, so we will love chemistry, we will excel in chemistry, and these are the references books which I have seen you. And winners, they don't do different things, they do the things differently. This is the quotation by Shukla. Thank you. I thank Srinivas sir for giving this opportunity, and all the students for your patience listening. Hope you have learned something and you will take something with me. Thank you for your patience learning better. Thanks a lot, and I sign out and wish you all the best. Take care. And I forget to tell you, what is my name? Okay. I am Dr. Viplav Shukla. Try to remember me. I am from City College. All the best, beta. Take care. Thank you, sir. Thank you very much. This is a wonderful book. Sir was telling that is You Can Win by Shukla. Actually, that I read after my PG. Not only after my PG, after completing my PhD. One of my students suggested, in fact, when I'm preparing for civil services. It's a wonderful book, actually. Many small short stories are there. So I'll be telling in between sometime later. Any other questions? If you want, you can ask. Shall I unmute? May I unmute chedama inka oka pillalu evarana direct adigochu. If you want, you can ask. I'm giving option for you to unmute. Okkar meeda padakandi. ఒకరి తర్వాత ఒకరు అడగండి బేటా.
You can unmute. If you want, you can tell your name and college, then you can ask. Beta, Rajesh, you are asking that which university is best. Yes, beta, if you are having talent in you, wherever you go, if you are having the capacity, you can excel in your life, beta. University is not the problem, teacher is not the problem, subject is not the problem. Those who are competent BA, they are ruling the world. Whether it is when you are in chemistry, if you are having potentials, you can excel in your life. So don't worry about that. Try to get higher marks. If you get good marks, you will have good groups and you will get into university colleges and you will have best life, beta. If you I think your student is there, sir. Madhu. Madhu, kya, sir? Life. Sir, what did you say? Yeah, one of your student was sharing a message actually. So your student is also there. Government City College student is there in our coaching. They don't have value because they see me, they recognize me. So, ఇంటి కోడి పప్పుతో సమానమని గరికి మురికి దాల్ బరాబర్ అదే మా బాబుకి చెప్తుంటాను ఎప్పటికీ గరికి మురికి దాల్ బరాబర్. Yes, sir. Beta, if anybody is having any questions, you can ask, beta. Otherwise, I have done with my things. And sir, mind mapping group lo పెట్టండి సార్ ఒకసారి. చాలా ఉంటాయి బేటా. ఏం లేదు బేటా, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మధ్యలో పెట్టేసాయి. ఈ మామిడి పండు ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏ కలర్ ఉంటుంది, ఆకుపచ్చ రంగు ఉంటుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, పలానా ప్లేస్ నుంచి వస్తుంది, ఎక్కడ ఎంత గ్రేట్ ఉంటుంది, 70 రూపాయలు ఉంటుంది. ఇట్లా ప్రతి దానికి మైండ్ మ్యాపింగ్ బెంజిన్ ఉంది. హౌ యుల్ ప్రిపేర్ బెంజిన్. In fact they can prepare on their own. That will be better. In fact, after reading, yes, after reading the chapter they can prepare, like ethyl alcohol, over the arrow concentrated sulfuric acid, ethylene, then again over the arrow again H2O in presence of sulfuric acid, again like that. Then you can go on doing charts of your own. That's mind mapping. You can prepare, in fact. But if possible, if sir is going to share, I will share it to you. For example, you can go into internet and benzene mind mapping, you type it, you may get some information or you can improve it. మీ సార్ చెప్పే రియాక్షన్స్ దాన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనది మనం వంట చేసుకొని తింటే మజా వేరే తింటుంది బేట. వేరే వాళ్ళు వండినాక కర్రీలు తిన్నాకంటే మనం వంట చేసుకొని తినాలి. దట్ విల్ బి బెటర్. చేయండి, సపోర్ట్ యూ. రమేష్ సార్ ఉన్నాడు సార్. Thank you very much. Any other things would you like to ask students? Otherwise, I request Satyanarayan sir, Kandala Satyanarayan sir, to propose vote of thanks. Satyam sir. Thank you, sir. Ramesh sir. Sir, namaste. Sir, Shukla sir, namaste. Sir, good evening, sir. Good evening, students. ఈ రోజు సెషన్ కొద్దిగా నేను లేట్ గా జాయిన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. సారీ సార్. నేను హన్మకొండ నర్సంపేట వచ్చిన ఆన్ ద వే. ఐఎమ్ వెరీ సారీ. బట్ మీ చివరికి అందుకోవడం గ్రేట్. అయితే రియల్లీ నేను థ్యాంక్ యూ రమేష్ సార్. మీరు ఏంటంటే మన సబ్జెక్ట్ తో పాటు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ మోటివేషన్ ఇప్పిస్తున్నారు మెయిన్ గా. ఇక అది మళ్ళీ శుక్లా సార్ అంటే విప్లవ్ దత్ శుక్లా సార్ అంటే ఇక ఈజ్ నేమ్ ఫర్ ది మోటివేషన్. సో రియల్లీ నేను అంటే ఇక అర్థం కాదు, పిల్లలు వాళ్ళు చాట్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు చాట్స్ wonderful, extraordinary, and one of our students mentioned that we are lucky to have such a faculty from City College students, right? Ramesh sir, extraordinary sir. ఈ నిజంగా కేజీసీ హన్మకొండ ప్లాన్ చేసింది ఒక రకంగా చెప్పారు. రెండవది స్టూడెంట్ పార్ట్ లో వాళ్ళు ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలనేటువంటిది ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ అనేటువంటిది ఒక మంచి మెసేజ్ తో అవుట్ స్టాండింగ్ మోటివేషన్స్ తో మీరు ఇచ్చినందుకు సార్ కళాశాల పక్షాన, డిపార్ట్మెంట్ పక్షాన, స్టాఫ్ అందరి పక్షాన, విద్యార్థుల పక్షాన మీకు చాలా కృతజ్ఞతలు సార్. రియల్ గా అది మీరు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టి చెప్పారు. ఇది థింక్ డిఫరెంట్లీ అనేటువంటిది ఈ రోజు నుండి మీ ఇచ్చిన మోటివేషన్ ద్వారా వాళ్ళు చదివి క్వశ్చన్ ని ఎలా షార్ట్ గా ఆన్సర్ చేయాలి,
అనేటువంటి థింక్ చేస్తారని, ఆ కోణంలో వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారని అనుకుంటూ, మరిన్ని భవిష్యత్తులో మీ హెల్ప్ సూచనలు కావాలని కోరుకుంటూ, మరి ఈరోజు ఈ క్లాస్ లో మోటివేట్ చేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, సార్ రమేష్ సార్ మరి ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.